Alguna vez has deseado ser alguien inquebrantable. Alguien que no se preocupe por las críticas, el rechazo, la perdida o la traición. Alguna vez has sonado con el día en que finalmente dejares de sentir ese dolor silencioso, y esa angustia que te consume por dentro incluso cuando finges estar bien por fuera. Tal vez estás cansado de intentar complacer a todos, de mantener una imagen que require fuerza todo el tiempo, cuando en realidad solo querías descansar, aunque sea por un momento, de la presión de ser intocable. Pero déjame decir algo que tal vez nadie ha tenido el valor de decir. Mientras intents evitar el dolor, seguirá controlándote. Mientras intents adormecerte, protegerte, esconderte, seguirás siendo regente todo lo que ocurre a tu alrededor. De las palabras que te hieren, de las acciones que te decepcionan, de los silencios que te matan por dentro. Y esto no es debilidad. Esta es la realidad para la mayoría de las personas. La diferencia es que algunos fingen mejor que otros. Carl Jung, uno de los grandes nombres de la psicología profunda, dijo que no somos lo que nos sucede, sino lo que elegimos ser. Y ahí radica la clave. No se trata de blindarte del mundo. No se trata de volverte frío, indifferent o intocable. Se trata de integrar. Se trata de sacar a la luz todo lo que actualmente te afecta en la oscuridad. Porque la verdadera fuerza no es la ausencia de dolor, sino la plena conciencia de quién eres, incluso cuando estás sangrando. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Este video es para ti, que estás cansado de herir con todo y con todos. Es para ti que sientes que siempre estás en desventaja emocional. Como si otras personas tuvieran un poder sobre ti que no entiendes. Quiero mostrar que no tienen por qué ser así. Pero para eso tendrás que enfrentar algunas verdades que pueden doler. Y tal vez por primera vez, este dolor te liberará. Vamos a comenzar. ¿Crees que lo que te hier está a la afuera, en las acciones de los demás? En palabras mal elegidas, en los abandonos que has sufrido, en las traiciones que no esperabas. Pero la verdad es brutal. Nada de esto realmente tiene el poder de herir a menos que haya una herida abierta dentro de ti. Lo que te hier no es lo que los demás te hacen. Es lo que estas experiencias activan dentro de ti. Es la historia que te cuentas sobre ello. Es el viejo trauma que nunca ha sido abordado. Es el vacío que disfrazas con fuerza, con orgullo, con esa desesperada necesidad de parecer bien ajustado. Jung nos muestra que el dolor que sentimos ante el mundo externo es simplemente un reflejo de lo que, on no se, ha integrado en nuestro mundo interno. Por eso algunas personas pueden pasar por situaciones devastadoras y on mantener claridad, mientras que otras se desmoronan ante un simple comentario. No se trata de lo que sucede. Se trata de donde te golpea. Y aquí viene una verdad incómoda. Todavía sufres tanto porque, en algún nivel crees que puedes controlar como el mundo debería tratarte. Todavía intentas ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente comprensivo, como si eso garantizara que nadie te herirá. Pero el control es una ilusión. Y mientras te aferras a él, vivirás en tensión constante, intentando predecir lo impredecible, intentando evitar lo inevitable. ¿Quieres dejar de sufrir? Entonces deja de proteger del sufrimiento. Lo que necesitas no es más control, sino más conciencia. Mientras crees que las personas necesitan cambiar para que dejes de sentir dolor, seguirás esclavizado por las acciones de los demás. Tu libertad comienza en el momento en que entiendes que todo lo que viene de afuera solo tiene poder así. Encuentra un eco dentro de ti. Y este es exactamente donde es el verdadero campo de batalla, el inconsciente. Lo que no ves, no entiendes y no dominas, te domina. Y esto es lo que exploraremos en la siguiente parte. Prepárate para sumergir un nivel más profundo,
Porque ahi es donde comienza la verdadera transformación. Si este contenido tiene sentido para ti, has click en el botón de suscribers y suscribir al canal. Gracias por tu apoyo. La mayor que te han contado es que tienes el control de tu vida. Despierta, porque no lo tienes. Al menos no mientras sigas viviendo en piloto automático, reaccionando sin saber por qué, sintiendo sin entender de dónde viene, tomando decisiones que luego se bodes. Carl Jung dijo esto claro cuando dijo, hasta que hagas conscient el inconscient, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y eso es exactamente lo que te está sucediendo ahora. El dolor que sientes, la ira que explota de la nada, la tristeza que te invade sin explicación. Nada de esto es aleatorio. Son mensajes que vienen de partes de ti que han sido olvidadas, ignoradas, reprimidas. Jung se refirió a este territorio oscuro como el inconscient. Y no es solo una nube de pensamientos vagos. Es una fuerza activa, un sistema completo de recuerdos, traumas, deseos y miedos que no quieres enfrentar pero que continúan decidiendo lo que sientes y cómo actúas. Te preguntas por qué ciertas palabras te destruyen mientras que a otras personas no les importa, porque esas palabras tocan puntos sensibles dentro de ti que aún están vivos. YSI están vivos, es porque nunca los has enfrentado, solo los has empujado debajo de la alfombra psicológica, y ahora sigues tropezando con ellos. Jung dijo, no podemos cambiar nada hasta que lo aceptemos. La condena no libera, oprime. Y que has estado haciendo? Juzgando, reprimiendo, silenciando, como si eso resolviera algo. La verdad es que el inconscient no desaparece solo porque lo ignores, solo encuentra formas más peligrosas de manifestarse. En relaciones tóxicas que repites, en patrones de autosabotage que no puedes romper, en ansiedades y miedos que surgen cuando te dupares ir bien. Esto no es mala suerte, es tu inconscient tratando de despertar, pero insistes en dormir. ¿Quieres ser alguien que ya no se lastima? Entonces deja de ir de lo que hay dentro de ti, porque mientras no conozcas tu inconscient, serás una marioneta de tus emociones. Y cuanto más intense proteger del dolor externo, más vulnerable te volverás al dolor interno. Pero hay una salida, y no está en defender, está en integrar. Porque volverse intocable no es un acto de resistencia, es un acto de conocimiento profundo. Esto es lo que veremos a continuación. Que significa realmente ser alguien que no se conmueve, y porque esta fuerza no proviene de la armadura, sino de la aceptación. Continuemos. La mayoría de las personas creen que la única manera de evitar ser lastimado es serendos. Construyen muros, creen máscaras, desarrollan armaduras emocionales y fingen que nada les afecta. Dicen, ya no me importa. No podría importar menos, nada me liga. Pero por dentro, siguen sangrando. Siguen corriendo porque el problema nunca fue sentir. El problema es no saber lo que sientes y por qué. Y esto solo les sucede a aquellos que aún no se conocen a sí mismos. Jung fue preciso cuando afirmó. Conoce todas las teorías, domina todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, se solo otra alma humana. Y esa alma humana que insiste en esconder detrás de un carácter fuerte, invulnerable, controlado, está gritando por ser vista. Volverse emocionalmente fuerte no tiene nada que ver con ser frío. No tiene nada que ver con ignorar el dolor, evitar el conflicto o fingir que no te importa. Tiene que ver con integrar, con aceptar, con sacar a la luz todo lo que has enterrado en la oscuridad. No te vuelves intocable creando una barrera entre tú y el mundo. Te vuelves intocable cuando te das cuenta de que nadie puede tocar lo que ya has abrazado dentro de ti. Cuando integras tus sombras, tus miedos, tus defectos, tus inseguridades, dejas de reaccionar ante todo. Observas, eliges,
You no eres una marianita emotional. Yesa es la verdadera libertad. Yung lamo a esto individuation. El preciso de convertir en quien realmente eres. No lo que otros esperan de ti. No lo que pensaste que deberías ser para ser aceptado, sino lo que surge desde dentro, desde el encuentro de la luz y la sombra, entre el ego y el inconsciente. La individuación no es un proceso de perfección, dijo Jung, sino de integración. No necesitas convertir en una mejor persona, solo necesitas volverte completo. Y aquí está el secreto que nadie te contó. Cuanto más huís del dolor, más te persigue. Cuanto más intentas no ser afectado, más frágil te vuelves. Pero cuando enfrentas tus propias heridas, cuando aceptas quien eres contigo lo hermoso y lo feo, lo noble y lo vergonzoso, nada externo tiene el poder de desmantelarte. Sin embargo, este camino requiere Valencia. Valencia para mirar hacia adentro, Valencia para abandonar las máscaras, Valencia para sentir. Porque es precisamente en el dolor donde se oculta la clave de la transformación. Y eso es lo que descubrimos en la siguiente parte. Como el sufrimiento, lejos de ser un enemigo, puede convertirse en la puerta de entrada a tu verdadera fuerza. Vamos a profundizar, y esta vez, sin miedo. Aprendes a odiar el dolor. Desde pequeño, te enseñaron que sufrir es signo de debilidad, que llorar es una pérdida de tiempo, que sentir demasiado te hace vulnerable. Y así comenzaste a querer, a evitar, a negar. Pero cuanto más huís del sufrimiento, más te persigue. Y lo peor, cambia de forma. Se disfraza de ansiedad, ira, apatia, aburrimiento, impulsos autodestructivos que ni siquiera entiendes de donde vienen. El dolor ignorado no desaparece, solo cava túneles dentro de ti hasta que un día, sin previo aviso, todo se derrumba. Jung vea el sufrimiento de una manera completamente diferente. Creía que el dolor era el mensajero del alma, la alarma del inconsciente, el lenguaje que el yo, lo que eres en tu totalidad, USA para llamar tu atención. El dijo, la depresión es como una dama de negro. Si aparece, no la empujes. Invítalo a sentarse. Ofrecele un café y escucha lo que tiene que decir. Pero no escuchas. Te silencias, te distraes, te mantienes ocupado, te adormeces. Haces todo para evitar mirar lo que realmente importa. ¿Qué está tratando de mostrar este dolor? La verdad es que el sufrimiento solo duele tanto porque todavía estás en guerra contigo mismo. Todavía hay una parte de ti que quiere crecer y otra parte que quiere mantener todo como está. Hay algo dentro de ti que clama por transformación, pero tu ego, acostumbrado al control, intenta sofocar ese llamado. Y es en esta fricción donde nace el dolor. Porque el cambio duele. El crecimiento duele. Dejar atrás viejas creencias, cortar lazos tóxicos. Permitir que lo que ya no te serve muera. Todo esto es un duelo, un preciso interno de muerte y renacimiento. Pero es precisamente en este espacio de ruina donde puede nacer algo nuevo. Porque cuando todo en ti se deconstruye, cuando las certezas se desmoronan, cuando el dolor desnuda tu vulnerabilidad, finalmente puedes ver quien realmente eres, sin las capas de protección, sin la actuación, sin la máscara. Y en ese punto exacto, el sufrimiento se vuelve sagrado porque te leva de rodillas ante lo único que puede liberarte, tú mismo. Jung lo sabía. Entendía que el sufrimiento no es un fallo del sistema, es parte del proceso. El dolor no es el fin del camino, es el comienzo del viaje hacia la individuación. El problema es que la mayoría de las personas se rinden antes de cruzar ese valle oscuro. When se distraen, regresan a la superficie. Pero tú no. Si has llegado hasta aquí, es porque estás listo para cruzar. Y en la siguiente parte, entenderemos cómo sucede este proceso de cruz,
Como el camino de la individuación, por solitario y brutal que parezca, es lo que, finalmente libera. Continuamos. Está profundizando ahora. Pocas personas tienen el courage de comenzar el viaje de la individuación. Y on menos tienen el courage de completarlo. Porque este camino no permite comodidad, no ofrece garantías, no protege tu ego, lo destruye. Jung se refirió a la individuación como un proceso de convertirse en quien eres, pero esto significa, sobre todo, desaprender lo que crees que eres. Y eso duele más que cualquier rechazo externo, porque comienzas a dar cuenta de que gran parte de lo que te definía hasta ahora era una ilusión. No eres tus logros. No eres tus traumas. No eres la imagen que construiste para ser amado, respetado o admirado. Todo esto fue lo que creaste para sobrevivir.